হ্যালো এভরিওয়ান, আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসে গেছি। আমি জানি অনেক দেরি হয়ে গেছে, বাট জাস্ট হয়ে ওঠেনি। আমি অনেক 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 থ্যাংক ইউ বলতে চাই সবাইকে, কারণ তোমরা অনেক কমেন্ট করেছো, বারবার বলেছো আরও ভিডিও দিতে আরও ভিডিও দিতে, তাই জন্য আমি আবার এসে গেছি। নাও আজকে আমি তোমাদেরকে যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আবার একটা ভীষণ রিকোয়েস্টেড টেক্সট, সেটা হচ্ছে পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান। আমার মনে হয় জয়েসকে নিয়ে খুব অসুবিধে বোধ হয় তোমাদের সবার, বাট অ্যাবসলিউটলি হি ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিড, বাট অ্যাগেন জয়েস ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারেট অথার্স। তার জন্য আমার জয়েসকে নিয়ে কিছু বলতে বা তোমাদের কাছে জয়েসকে এক্সপ্লেন করতে একটু অসুবিধে হয় না। যদি কেউ আমার মোস্ট ভিউড ভিডিওসগুলো দেখো তাহলে জানবে যে অ্যারাবি ইজ মাই মোস্ট দ্য অ্যারাবি ট্রিলজি দ্যাট ইজ দেয়ার ইজ দ্য মোস্ট ভিউড ওয়ান। এবং যদি অ্যারাবি তে কারোর কোনো অসুবিধে থাকে তাহলে প্লিজ ওইখানটা গিয়ে একটু দেখো। মেরি ক্রিসমাস, হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে। আর তোমরা যে এতজনে আমার ভিডিওস দেখো, প্রায় 500-700 ভিউজ, কিন্তু তোমরা বোধহয় দেখে চলে যাও। একটু যদি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করো তাহলে খুব ভালো হয়। আচ্ছা, আর বাজে না বকে চলো শুরু করি। তো জেমস জয়েসের দ্য পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়াং ম্যান ইজ অটোবায়োগ্রাফিক্যাল। এটা তো বলে নতুন কোনো কথা না, এটা তো একেবারেই জানা কথা, একেবারেই ইটস অটোবায়োগ্রাফিক্যাল। The character of Stephen Dedalus is a lot based on him. Now, today I will be talking about Stephen Dedalus and his journey towards his self-realization. Now, coming of age নভেল বা বই অনেক রকমেরই হয় এবং অনেকগুলোই তার এক্সাম্পলস আছে। যদি আমি একেবারেই সিম্পল কিছু এক্সাম্পলস বলি তাহলে I would even consider Huckleberry Finn to be a coming of age বই, যেখানে কিনা ও এতটা ম্যাচিউরিটি পাচ্ছে যে ওর মনে হচ্ছে যে না, জিমকে বাঁচানো উচিত এবং নিজের সমস্ত ছেলে মানুষগুলোকে পার করে একটা ওই এক্সপিরিয়েন্সড রিয়েলাইজেশন, ইভেন দ্যাট অ্যাকর্ডিং টু মি ইজ আ কামিং অফ এজ বুক. But if somebody thinks about few most renowned coming of age books, তার মধ্যে কিন্তু ইউলিসিস, জেমস জয়েসের ইউলিসিস and Portrait of the Artist as a Young Man will be forever remembered. Now, what makes it difficult to understand the Portrait of the Artist as a Young Man is it is written from the point of view of Stephen Dedalus. That's why it is somehow incoherent. কারণ এক্সকিউজ মি, কারণ স্টিফেন নিজে তো বুঝতে পারছে ও কি বলতে চাইছে, এবার ওর দায় পড়েনি যে ও আমাদেরকে বোঝানোর জন্য ওই কোহেরেন্ট লিঙ্কসগুলো দেবে। হি ইজ জাস্ট টেলিং হোয়াট হি হ্যাজ টু অ্যান্ড হি ইজ মুভিং বিকজ ইন হিজ হেড হি ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট। ওর রিডার্সদেরকে রিচ আউট করা, ওরা বুঝলো কি না সেটা দেখার মতো ওর কোনো দায়িত্ব নেই, ঠিক আছে? Now, before we get into the textual analysis and how Stephen's character develops from one point to the other, the analogy that is there, that needs to be clarified. Now, there is this classical story about Icarus and Daedalus. Icarus and Daedalus, ওই স্টোরিটা আমি আর এখন বলছি না, তোমরা কিন্তু একটু দেখে নিতে পারো, হ্যাঁ, খুব ইজিলি অ্যাভেলেবল, ভীষণ কমন গল্প, অনেকেই জানো। Icarus and Daedalus, because of what happens in that mythological story, they have become icons. যেমন আমরা যখনই হারকিউলিসের নাম নিই, we associate him with lot of courage. আমরা যখনই কাউকে বলি oh he is an Hercules metaphorically, or আমরা যদি use it as a simile too, we would always mean that
so and so person is very strong or brave or something like that. Similarly, আমরা যখন কাউকে ডেডালেস বলি, we automatically tell the readers that this person is going to be a rebel, an archetypal rebel. যদি আমরা কাউকে সেটান বলি, আমরা মনে করি যে সে খুবই দুষ্টু বদমাইশ একটা লোক হবে। ঠিক তেমনি এই স্টিফেন ডেইডালেসের যে লাস্ট নামটা ডেইডালেস reminds us of the classical character Icarus and Daedalus, এবং নামটা পড়া মাত্রই আমরা as readers we realize that this character is going to be a rebel. এ কিন্তু ওই সমাজের বাউন্ডারিজের মধ্যে নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারবে না। হয়ে গেল, বোঝা গেল? এবার নিশ্চয়ই তোমরা যদি এটা নিয়ে কিছু লিখতে চাও, দেন ডেফিনেটলি ব্রিং ইন দ্য ক্লাসিক্যাল অ্যানালজি, এবং the moment you hear the word Daedalus, what bell it rings in your mind, এটা কিন্তু নিশ্চয়ই আসা উচিত। Now the second thing is, স্টিফেন ডেইডালেসের ও তো একটা আর্টিস্ট, ও তো জেমস জয়েসের রিফ্লেকশন ইন দ্য বুক। এবার every artist they have to go through the process of the terrible isolation or the terrible alienation. আমরা যদি আমি এটা বোঝানোর জন্য একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, দ্যাট ইজ আ গ্রুপ পিকচার। তুমি যদি ওই পিকচারেরই একটা অংশ হও, ইফ ইউ আর আ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দ্য পিকচার ইটসেলফ, তুমি কিন্তু ওই পিকচারটাকে দেখতে পারবে না, বিকজ ইউ আর ইন দ্যাট পিকচার। হাউ ক্যান ইউ সি দ্য পিকচার ইন টোটালিটি অর এন্টায়ারিটি? তোমাকে যদি ওই ছবিটা পরিষ্কারভাবে দেখতে হয়, ইউ উইল হ্যাভ টু টেক আ স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড। তোমাকে কিন্তু তোমার বন্ধু বান্ধব যারা আশেপাশে আছে তাদেরকে ছেড়ে পিছিয়ে যেতে হবে, তাহলেই কিন্তু তুমি অন্য সব ক্যারেক্টার্সগুলোকে সবাইকে দেখতে পারবে, এবং তাহলেই কিন্তু তুমি একটা সার্থক আর্টিস্ট হতে পারো। Only then will you justify your job and your profession as an artist. বোঝা গেছে? তাহলে এই যে একটা শিল্পীর জন্য যে এলিয়েনেশনটা, সেটা যতটাই বেদনাদায়ক হোক না কেন, সেটা যতটাই পেইনফুল হোক না কেন, they have to endure that pain and they have to go through that process of isolating themselves. Otherwise, if they are still a part and parcel of the mundane humdrum life, then they cannot be a successful artist. এটা সম্ভব নয়। স্টিফেন ডেইডালেসের আইসোলেশনটা কিন্তু ধীরে ধীরে একটার পর একটা ধাপে ধাপে হয়। Now, the first thing that happens is when Stephen Daedalus is sent to school. এবার আমরা দেখছি যে although the Daedalus family is not financially very well off, but they somehow manage to provide good education to Stephen. He goes to school. That is his first step out of a sheltered life. সেই যে একটা গুছিয়ে বাড়িতে থাকা, সেখান থেকে বেরিয়ে the first encounter with the outside world is when he goes to his school. That's the first one. Stephen Daedalus is a very good student. He is inclined towards learning. পড়াশোনায় ভালো, পড়াশোনা করতে ভালোবাসে। But then ধীরে ধীরে he steps into his youth, and there we see that he has his first sexual encounter with a prostitute. That is his fall from the innocence. A fallta, this fall from the innocent world into the world of experience is extremely important for an artist. এই যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ফলটা, this maturity, this encounter with the world that is not as perfect as we think when we are young, এটা সবার ক্ষেত্রে যে একটা সেক্সুয়াল এনকাউন্টার হতে হবে তা না, অনেকের ক্ষেত্রে এটা অনেক অন্যরকম হয়। But this realization that
things are not as perfect as utopian as they are in our storybooks or in our the books that we read in our school curriculum, এটা যে অতটা পারফেক্ট না, এতটা ইউটোপিয়ান না, এই রিয়েলাইজেশনটা অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট ইজ অ্যাগেন ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। The third phase of isolation that we have is the religious one, when Stephen Dedalus gets very, very religiously inclined, so much so that he becomes, to the readers, he becomes very annoyingly religiously fascist. ওর রিলিজনটা কিন্তু একেবারে ফ্যাসিজমের পর্যায়ে চলে যায়, যেখানে কিনা he thinks his world, his religious values are the only ones, and he even to the extent of fascism, to the extent of hedonism, to the extent of jingoism, যেখানে আমি আমার ধর্মই আমার ধর্ম এবং আর কেউ এক্সিস্ট করে না। Now this is the third phase of his life, Stephen's life. এবং in this phase, as I told you all, that he gets a little annoyingly fascist to the readers. Finally, the final change that happens in his life, which leads to the epiphany on the beach, is when he says no to religion, when he says no to society, when he says no to any kind of dogmatic regime, and decides to pursue his higher studies and decides to become an artist. এবার বাংলায় একটা কথা আছে, ভোগ না করলে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। First you have to experience all aspects of life. Then you can say, I'm gonna choose this over that. একটা আর্টিস্টের জন্য সব রকমের, যেমন একটা ভালো শেফ হতে গেলে সব রকমের খাবার খেতে হয়, এবং তারপরে তুমি ডিসাইড করতে পারো যে আমি এই ধরনের কুক হতে চাই বা এটা আমার এক্সপার্টিস হবে। সিমিলারলি অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট হি হ্যাড টু গো থ্রু অল দোজ এক্সপিরিয়েন্সেস। সব রকমের এক্সপিরিয়েন্সেস না করে আমরা কিছুতেই স্টিফেন ডেডালাসকে মেনে নিতে পারতাম না অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট। Now he is very credible. আমরা ওকে ট্রাস্ট করছি as an artist because he has gone through all these phases in his life, and he has finally said that I say no to everything, whether it is social bonding, whether it is a religious principle, whether it is any kind of lecherous behavior. He says no to everything and decides to become an artist. And finally, that leads to his epiphanic moment, his realization, his inner realization, which kind of gives a vent to his pent-up feelings and makes his choice easier. ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, তো আমি এখানেই রাখছি। বাট পোর্ট্রেট অফ দি আর্টিস্ট নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে। আবার তোমাদেরকে বলবো, যারা এতটা অবধি দেখেছো তারা তো নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে বলে দেখেছো, তো আমি বলবো যে প্লিজ একটু কমেন্টে জানিও তোমাদের কেমন লাগছে, আমি কি তোমাদের হেল্প করতে পারছি কিনা, এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করো। ওকে, চলো রাখছি, বাই।